खबरां दा लेखा जोखा 30 अप्रैल 2025 आप सब तक पहुंचा रहे हैं लिकर 62। घर दे विच कोई भी समागम है, पार्टी है, विआह शादी है, वडेरी मात्रा दे विच और वडेरी वंदगी दे विच हर प्रकार दी शराब बीयर ते वाइन लैंड दे लई पधारो लिकर 62 ते 6285 किंग जॉर्ज बुलेवार्ड, सरी। City of Vancouver police begin internal review of Lapu Lapu Day festival attack. Vancouver Mayor Ken Sim is calling on the province to do less talking and take more action. As he says, the city and wider community are still mourning the unimaginable loss of the 11 people who were killed during the Lapu Lapu Day festival tragedy. In an update Wednesday with the Vancouver Police Department, Interim Chief of Police Steve Rye, Sim said the families of those killed and the lives of the dozens more injured have been changed forever. A vibrant, joyful community celebration turned into a nightmare that no one should ever have to witness, he said. Our hearts remain with every single victim, every single loved one, and with the Vancouver's Filipino community as they navigate through the incredibly profound and painful time. And I want to say clearly and unequivocally, Vancouver stands shoulder to shoulder with you now and every step forward, he added. The mayor explained that since Saturday's car ramming attack, he has been in contact with the Philippine ambassador to Canada, and he has directed mayoral staff to work closely with the Philippine government to help identify those Filipino nationals who were injured or killed during the horrific attack. We are also working very closely with the Filipino Consulate General to support Filipino nationals and the community alike with national victim support programs that are available through the federal government to provide help to families and survivors affected by this tragedy, he added. Secondly, we are working very closely with community leaders and event organizers on a public memorial. The event will take place in approximately 2 weeks and it will serve as a space to honor the lives lost and to come together in active healing, he explained. The Assistance Center of Douglas Park Community Center is now closed. The mayor confirmed, but a new location at East 41st Avenue and Fraser Street has been set up in its place. It is open daily from 12 p.m. to 8 p.m. to assist those affected by the tragic incident. Sim confirmed that the city, along with the VPD, has begun undertaking a comprehensive internal review into the circumstances that led up to the attack, including permitting, site safety planning, and emergency response, as well as identifying additional steps forward for future events. Now that review is being done in close collaboration with our public safety partners, and a preliminary report as well as updates to future festivals will be announced sometime in the next 2 weeks, he explained. We want to ensure that Vancouverites and especially the Filipino community feel safe attending future events in our city, he added. Sim also took time during Wednesday's update to respond to Premier David Eby's announcement that he made the day prior about launching an independent commission into the mass casualty attack. We all want the same thing, to understand what happened and make sure that this never happens again, Sim said. We would also like to see the provincial commission deal with the very real mental health crisis across BC. Eby said Tuesday that BC would undertake a provincial inquiry if the criminal investigation does not get all the answers about how tragedy happened and how to ensure BC's mental health system keeps people safe. Eby explained that the government would call one immediately, but they are aware that it may interfere with the current investigation. Sim said the confirmation that the 30-year-old suspect, K.G. Low, was under the care of a Vancouver Coastal Health mental health care team is incredibly difficult to hear and even harder to accept. Cities like Vancouver, we're stepping up where we can, but make no mistakes about this.
We can't do this alone, and that's why I continue to call on senior levels of governments to act to expand compassionate mandatory care to secure treatment beds beyond the 400 currently committed, the mayor said. Sim added that adding the forced mandatory beds is just a step in creating a comprehensive mental health care continuum with different levels of support. Since 2023, Sim said the city has hired 38 of the 49 mental health care workers it says are needed in the city. He added that the city has doubled the CAR 87-88 program, which sees nurses paired with police officers when responding to people in crisis. Outreach has increased significantly, including a 96% increase in referrals to community services and a 46% increase in referrals from housing and shelter partners. And we are operating Canada's first Indigenous crisis response team, and in May we'll expand our mobile de-escalation team to 7 days a week, Sim said of the city's initiatives, but he implored the provincial and federal governments to do more. These results show what's possible when we invest in mental health, but they also show that's what's missing. Mental health is healthcare, and the healthcare is a provincial responsibility. Vancouver is stepping up, but we can't, and we should not be doing this alone, he said. We need to urgently roll out mandatory care for people in severe crisis. They pose a risk to themselves and to others, and we need meaningful bail reform so repeat offenders aren't cycled back into our communities without proper support or supervision. This tragedy makes the urgency even more clear. Vancouver is doing what we can, but we can't face this alone. We owe it to the victims, to their families, and to every single person across the city, this province and this country, who simply want to gather with loved ones and their community and feel safe while being there, he said. ਅੱਜ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜੋ ਹਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ BPD ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਫਿਲੀਪੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦੇ ਚੜ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦਾ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜੋ ਹੈ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟ ਹੈਲਥ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਜਾਮ ਦੇਗਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 8 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਐਬੀ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਰਸਿਸ ਦੀ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਲਥ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। Premier called upon to speed up response to deadly Vancouver car ramming attack. There is a call for BC Premier David Eby to speed up the province's response to Saturday's deadly street festival attack in Vancouver.
EB said Tuesday there would be a provincial inquiry if the criminal investigation did not get all the answers about how the tragedy happened and how to ensure BC's mental health system keeps people safe. EB explained he and the government would call for one immediately, but they are aware that it may interfere with the current investigation. Former BC Liberal Public Safety Minister Kash Heed argues that actions can be taken now. He is a policymaker who needs to implement strategies and techniques to make sure this does not happen again. I don't see that coming from this Premier. As a matter of fact, I see him pushing this down the road, making excuses for why he can't, for example, make sure people in this crisis are not out in our public spaces, said the current Richmond City Councillor. He also believes a public inquiry would be a needless delay to action. Something has to be done now. Yes, you can have a public inquiry down the road if you want, but I would like to see clear and sustainable action to ensure this doesn't happen again. Right now, we can do it. We have the will to do it. An update is expected at 8:30 a.m. Wednesday morning from the Vancouver Mayor Ken Sim and Interim Police Chief Steve Rye on the investigation of and response to the attack, which saw 11 people killed and dozens were injured when an SUV spat through a Filipino street festival crowd Saturday night. The suspect, 30-year-old K.G. Adam Lowe, is facing 8 charges of second-degree murder. Vancouver Coastal Health says Lowe was under the care of a mental health care team and was on extended leave in accordance with the Mental Health Act. ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਡੇਵਿਡ ਐਬੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਤੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਪੁਖਤਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਧੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਚਮੰਡ ਦੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੈਸ਼ ਹੀਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਵਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਲੰਬੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਹੁਣੇ ਲਏ ਜਾਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਯਾਦ ਰਹੇ 30 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਇਲਾਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ BC to miss lofty 2030 emissions goal. The BC government admits it will not meet its 2030 emissions reduction target. In an update on Tuesday, the province released its 2024 Climate Change Accountability Report, which was supposed to be out last fall, but was delayed due to the 2024 provincial election. The report confirms that emissions have leveled off, even as our population and economy have grown, said Minister of Energy and Climate Solutions Adrian Dix. However, it is apparent from the report that we are not on track to meet our near-term 2030 goals. We expect overall emissions to decline 20% by 2030 relative to 2007. The base year for BC's climate goals, which is short of how ambitious target of 40%. Meaning the province is missing the goal by half. However, Dix says it's not all bad news. Should now note that emissions per person are down more than 21% and they are significantly on target to meet 40% goals, and this is in part of a result of a dramatic, really unprecedented increase in our
population and efforts we're taking to address issues of climate change, he explained. He adds that emissions per unit of GDP are also down by more than 30%, meaning fewer emissions are being produced for every person and for every dollar of economic growth. In the oil gas sector in particular, methane emissions have dropped 43% compared to 2014. He adds that the drop in some numbers can be directly attributed to the transportation changes people are making. In January, the federal government announced a pause to the EV rebate program. Funding for BC's own Go Electric passenger vehicle program runs through May 15, 2025, following which we will be pausing the program to consider the next best steps in response. But the report shows transportation emissions increased by 18% between 2007 and 2022, and Dix is doubling down that clean energy needs to be spent up in the transportation sector to help move things along. Some of this is happening and will happen in the trucking sector. For example, other sectors are going to see that happen. So I'm relatively optimistic. I would say, in a general sense, that would be the area where we haven't made as much progress as we'd like to. The minister was pushed for solutions to improve things, but he didn't offer anything that would help the current numbers in the short term. All of this isn't sitting well with the interim leader of the BC Green Party. Jeremy Valerot is slamming the provincial government for not having a plan to make things better. जी मंत्राला मंत्री ने BC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਉਹ 2030 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੰਤਰੀ एड्रियन डिक्स ने ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਤਝੜ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ, पर BC सूबे ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2030 ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ और तेल दे नाल चलण वालियां गड्डियां दे विच आई हुई जिहड़ी कमी आ उस दे नाल कहंदे थोड़ा एक हिस्से दा जिहड़ा टारगेट आ उस दे विच जिहड़ी उन्हां ने तब्दीली लियाउण दी गल कीती है पर इस दे उत्ते ग्रीन पार्टी दे ने अपना जिहड़ी तिखी आलोचना करदे होए कहा कि जिहड़ी सरकार है ये अपना टारगेट पूरा करन दी कोई मनशा नहीं रख रही। Mayor's Council looks at report to expand bus service by 5% over next 2 years. People across Metro Vancouver can expect a boost in transit if the region's mayor's councils gets its way. Despite significant financial pressure, it's looking at a plan to boost bus service and push ahead with its proposed rapid transit corridors along King George Boulevard in Surrey, between Burnaby and the North Shore, and between Langley and Maple Ridge. The Mayor's Council and TransLink says bus service will grow by 5% over the next 2 years in an effort to relieve overcrowding on 50 of its busiest routes, as well as adding routes in high-demand areas like the Tilbury Industrial Park in Delta. But it's all cost residents in the region whether they take public transit or not. A report going to be discussed Wednesday says the money to pay for the improvements will come from an increase in transit fares, a hike in the property tax levy, and a boost in parking fees. आज जी ऐलाननामे होए ने कि मेयर्स ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 5% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇਗੀ और इस दे उत्ते भावें कि जिहड़ी टिप्पणी है कई प्रकार की चल रही है पर मेयर्स दी कौंसल ने इस गल का फैसला जिहड़ा है लोड़ींदी वडेरी मात्रा दे विच जिहड़ी मंग है उस दे मद्देनज़र कीता है और उन्हां दा कहना है कि जिहड़ियां खास तौर दे उत्ते बसां जा रहीआं ने डायरेक्ट रैपिड जिहड़ी लाइन है उस दे अंतर्गत सरी दे किंग जॉर्ज बुलेवार्ड दे उत्ते और न्यू वैस्ट ते नाल लैंगली दे विच ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ वडेरी मात्रा दे विच ज़्यादा लोग जिहड़े ट्रांजिट बस यूज़ करते हैं उत्थे ये बहुत ज़्यादा सहाई हो रहा है तो फिर नाल दी नाल 5% का जिहड़ा बसां दे रूट का वाधा है उसकी
ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। Hockey players' sexual assault trial shown security phone videos. A young woman prosecutors allege was sexually assaulted by 5 hockey players in June of 2018 said it was all consensual in a cell phone video recorded near the end of the encounter. The video was one of several clips shown today at the trial of Michael McLeod, Carter Hart, Alexa Fomenton, Dylan Dube and Callan Fute. The 5 accused who were on Canada's 2018 World Junior Hockey team have all pleaded not guilty to sexual assault. McLeod has also pleaded not guilty to an additional charge of being party to the offence of sexual assault. In the video, which was taken in the early morning hours of June 19, 2018, the woman is holding a white towel against her body. Prosecutors said in their opening submissions on Monday that the video was taken by McLeod. Court has also seen security video from the lobby of the hotel where the encounter took place and from a bar where some of the players and the complainant were earlier that evening. The complainant who was 20 at the time cannot be identified under a standard publication ban. ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕੀ ਦੇ 5 ਪਲੇਅਰਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਜੂਨ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਸਨ 5 ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰਸ ਦਾ ਇੱਕ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਚਾਰਜਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨੋਟ ਗਿਲਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਲੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 19 ਤਰੀਕ ਦੇ ਤੜਕਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਦੀ ਲੌਬੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। Jonathan Padnault resigns as Green Party co-leader. Jonathan Padnault announced Wednesday he is resigning as the co-leader of the Green Party of Canada following his defeat in his riding in the federal election. In a letter he shared on social media, Padnault said while the election results were deeply disappointing, he takes full responsibility for the failure to translate our ideas, our passion and our vision into the electoral gains. He cited his personal defeat as well as that of former Ontario MP Mike Morris, who was not re-elected in Kitchener Centre. Twice now, I have failed to convince my fellow citizens to send me to Ottawa. I failed to secure the re-election of my colleague, Mike Morris, along with many other competent and good-hearted individuals who placed their trust in us. The Green Party had eyes on 3 seats in Monday's election and hoped to hold on to 2, but ended up with only 1. Fellow Green Party co-leader Elizabeth May held on to her Saanich Gulf Island seat in British Columbia, but Padnault came in last place in the Quebec riding of Outremont. Morris, the party's only other MP for the riding of Kitchener Centre in Ontario, lost to his Conservative challenger. The party garnered only 1.2% of the total vote, its worst showing since the 2004 federal election. Green Party of Canada ਦੇ ਜਿਹੜੇ co-chair ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ
ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਐਮਪੀਓ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 3 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਐਲਿਜ਼ਾਬeth ਮੇ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ। Truck driver takes out electrical lines on Clearbrook Road, Abbotsford Police. Clearbrook Road in Abbotsford closed in both directions Tuesday as emergency crews responded to electrical lines knocked down by a commercial truck. The Abbotsford Police Department says it was called to the scene around 5 p.m. Clearbrook Road closed between South Fraser Way and Hillcrest Avenue. Police say the closure was due to an oversized commercial vehicle load taking out numerous communication lines. The commercial vehicle safety and enforcement team were on the scene and no injuries have been reported. The Abbotsford Police Department says there is no estimated time for when the road will reopen. The road remained closed as of last night. A photo from the scene shows a commercial tractor trailer with an undetermined load covered in orange tarp. Despite appearances, Abbotsford Police Department says it's not the same truck as the one hauling a similar looking load involved in an overpass strike in Chilwork earlier. Police say the trucks belong to 2 separate companies, but the loads belong to the same shipper. ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਅਰਬੁੱਕ ਰੋਡ ਦੇ ਪਾਸ ਹਾਈਵੇ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਓਵਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਲੋਡ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਲੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਵਾਲਾ ਓਵਰਲੋਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਵੈਕ ਵਿਖੇ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਘਸਰ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਆ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਡ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸੇਮ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। Judge releases a Palestinian student activist who was arrested at his US citizenship interview. A judge on Wednesday released a Palestinian man who led protests against the war in Gaza as a student at Columbia University and was arrested by immigration officials during an interview about finalizing his US citizenship. Outside the courthouse in Vermont, Mohsen Madhawi led supporters in chanting, "The people united will never be defeated, no fear and free Palestine." He said people must come together in the defense of both democracy and humanity. Never give up on the idea that justice will prevail, he said. We want to stand up for the humanity because the rest of the world, not only Palestine, is watching us. And what is going to happen in America is going to affect the rest of the world. His notice to appear in immigration court said Mahadway was removable under the Immigration and Nationality Act because U.S. Secretary of State Marco Rubio determined his presence and activities would have serious adverse foreign policy consequences and would compromise a compelling U.S. foreign policy interest. His lawyers say legal permanent residence for 10 years was detained in retaliation for his speech advocating for Palestine human rights. The attorneys say the government can appeal his release, but the judge has allowed him to leave his home state of Vermont and attend graduation next month. He recently completed coursework at Columbia and was expected to begin a master's degree program here in the fall. U.S. District Judge Jeffrey Crawford in Burlington, Vermont, issued his ruling Wednesday following a hearing
on Mahadvi, who was arrested by Immigration and Customs Enforcement agents on April 14. He has been held at the Northwest State Correctional Facility in St. Albans. The government argues his detention is constitutionally valid aspect of deportation process, and the district courts are barred from hearing challenges to how and such proceedings are begun. District courts play no role in that process. Consequently, this court lacks jurisdiction over petitioners' claim, which are all at bottom challenges to removal proceedings. Michael Dasher, Vermont's acting U.S. attorney, wrote his office did not immediately respond to a request for comment. According to a court filing, Mahadvi was born in a refugee camp in the Israeli-occupied West Bank and moved to the United States in 2014. As a student at Columbia, Mahadvi was an outspoken critic of Israel's war in Gaza and organized campus protests until March 2024. He co-founded the Palestinian Student Union at Columbia with Mahmoud Khalil, another Palestinian permanent resident of the U.S. and graduate student who was detained by immigration authorities. Speaking to supporters, Mahadvi directly addressed President Donald Trump and his cabinet, saying, "I'm not afraid of you. If there's no fear, what it is replaced with?" He said, love is our way. An immigration judge in Louisiana ruled that the government's assertion that Khalil's presence in the U.S. posed potentially serious foreign policy consequences satisfied the requirements for deportation. ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਔਰ ਉਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਆ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ गिरफ्तार कर लिया गया और खास तौर पे उस मौके ते जदों कि वो सिटीजनशिप की जी सैरेमनी है वो लैंड करन दे लई पहुंचा हुआ सी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है जिहड़ा कि अगे जाके मास्टर डिग्री दे विच भी अनुरूप होना उसने स्टूडेंट यूनियंस भी बनाईयां ने जिहड़े मुजाहरे ने उन्हां दे विच भी उसने शिरकत की है और उसका कहना है कि पूरी दी पूरी जिहड़ी दुनिया है इस गल ते चुप है जो गाजा दे विच मनुखता दा काण हो रहा है और जो उन्होंने नाल खास तौर पर वधीकी वरती जा रही है पर उसके नाल उसने इस गल नूं भी कहा कि मैं किस तो डरदा नहीं पर असल ते सही दे नाल जिहड़ा मेरा प्यो प्यार है उसकी आवाज बनना जिहड़ा वो एक वड्डा कारण है। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत खबरों दा लेखा जोखा के इस सेगमेंट से जिसे आप तक पहुंचाए थे लिकर 62। जी हाँ, घर पे कोई मेहमान आ रहे हैं, शादी ब्याह है, सेलिब्रेशन है, एनिवर्सरी है, बर्थडे पार्टी है या वैसे ही फ्रेंड्स इकट्ठे हो रहे हल्ला गुल्ला करना है, लिकर की जरूरत है तो बेस्ट लिकर और डिस्काउंटेड प्राइसेस आपको मिल सकता है लिकर 62 से 6285 किंग जॉर्ज बुलेवार्ड लिकर 62।